So in the video we start off with idhum oru Kanjivaram Pattu saree. This is more of a contemporary one because you can see idu vandu and we are not using the traditional zaris, but idu more of a colored zari, Neem Zari nu solluvom, different shades la. So you have copper zari, you have a kind of olive green and a light or this is more of a creamish or a slight tone of pink shade. So in the mari you have different colors in this Neem Zari அப்படினு சொல்வாங்க. This is also quite popular and here you find it's a single shade saree. In the sense உங்களுக்கு entire saree வந்து ஒரே ஷேட்ல இருக்கு, border and pallu வேறு ஷேட் இல்லாம. Here it's actually a kind of borderless saree, but இந்த இடத்துல அந்த மேல் பார்டர் மட்டும்தான் இருக்கு, கீழ் border you don't seem to have that. Here you have, as I said, it's a very contemporary pattern. So you have a floral motif, and the floral motif sutti you have little polka dots, and that's a contemporary floral motif that you find on the body. It's a nice bold motif that you find all over and in different shades. Now if you see ஒரு colored zari அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே you can think of various colors and sometimes it can be very flashy, but இங்க நீங்க பார்க்கும்போது இத்தனை shades அவங்க யூஸ் பண்ணாலும் there's even one with grey and gold combination. There is different shades உங்களுக்கு இங்க பார்க்க முடியும், but at the same time நீங்க அந்த saree entire saree பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த you see those motifs but not so gaudy. அத இத்தனை கலர்ஸ் இருந்தாலும் அது காடியா இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இஸ் த பாடி ஷேட், த பேஸ் ஷேட் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு பேஸ் ஷேட் ஆஃப் க்ரீன் அண்ட் yellowish greenல ஆலிவ் green அண்ட் yellowish green, அதில் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காடியாக தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லாம் ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும், அண்ட் தென் யூல் ஹாவ் அ லிட்டில் ஒன் விச் இஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிரே அண்ட் கோல்டு இருக்கிற மோட்டிவ். Now coming to the pallu, as I said, this is actually a without border. So borderless saree அப்படிங்கிறதுனால ஒரு average height person or actually even an below average height person can wear it. சில சமயம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், below average height person will not feel very comfortable with huge motifs. But இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு பெரிய motifs இருந்தாலும் you can see it is not so prominent. அதனால உங்களுக்கு even for a below average height person this particular saree will look nice. Coming to the pallu வந்து again it's see the body is very contemporary, but the pallu uses some elements which are a little traditional. In the motifs you generally find in floral motif வந்து உங்களுக்கு எல்லா பட்டு sarees நிறைய பட்டு sareesல வரும். So a traditional motif has been taken, and again இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன bhuttas மாதிரி வரும். ஸோ அதுவே வந்து இட்ஸ் zoomed out and உங்களுக்கு போல்டான மோட்டிவ்ஸ் மாதிரி இட்ஸ் பின் டன். And on either side also you can see this design element. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இது ஆக்சுவலி வந்து சின்னதாக வந்து சில சமயம் பார்டர்ஸில் வரும், அந்த பார்டருக்கு கீழே இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வரும். ஸோ அதையே நம்ம ஜூம் அவுட் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு பல்லு டிசைனாக கூட யூ கேன் கன்வெர்ட் இட். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் திஸ் saree and comes with a plain blouse. Yes, or a plain blouse will look nice, but sometimes you can even pair it up with some maybe or tissue which comes in one of these in the design tones. உங்களுக்கு ஏதாவது tissue materials கிடைச்சாலும் அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் ப்ளவுஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் போடுறாங்க, அந்த மாதிரி ப்ளவுஸஸ்க்கு அதுவும் நல்லா இருக்கும். இந்த saree வந்து this is a Kanjivaram saree. இது ஆக்சுவலி ஒரு 2009ல இருந்து we used to hold fashion shows exclusively for Kanchipuram silks. So we used to have 4 rounds, and casual silk and muhurtham, concept round and designer silk அப்படின்னு சொல்லிட்டு we used to have 4 rounds. So one of the earliest concepts, now we launched Palam in 2003, and I think from 2007 we've been having various concepts, introducing a concept in Kanchipuram silk every year, particularly around Diwali. So around Diwali we used to have, right from 2009 to 2016, every year we used to hold fashion shows and exclusively for Kanjivaram silks.
So அதில் வந்து we used to have a concept round, and in 2009 we had almost I think 7 to 8 concepts launched in that particular year. அதாவது 2003லேருந்து 9 வரைக்கும் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஷன் ஷோவில் இட் வாஸ் கால் சில்க் லைன் 10. ஸோ அதில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் வாஸ் அங்கரிக்கா. அங்கரிக்கா அப்படிங்கிறது வந்து த ஃபர்ஸ்ட் அங்கரிக்கா கான்செப்ட் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து ப்ரைடல் வேரில். ஸோ இட் வில் பி அ ப்ரைடல் சாரீ. அண்ட் நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு சல்வாரில் எல்லாம் வந்து ஒரு யோக் ஒரு நெக் பேட்டர்ன் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அரவுண்ட் த நெக் வி ஹேட் த நைஸ் woven pattern which was different from the rest of the saree. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது அந்த செஸ்ட் பார்ட்டில் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் எலிமெண்ட் வந்து வித்தியாசமாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் த அங்கரிக்கா சாரீ. அண்ட் ஓவர் த இயர்ஸ் அது இட்ஸ் த அங்கரிக்கா கான்செப்ட் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் இவால்வ்ட். அண்ட் ஓவர் த இயர்ஸ் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அதையே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் ஐ செட் முதல்ல வந்து இட் வாஸ் அ பிரைடல் சாரீ, அண்ட் தென் வி ஹேட் சம் கான்செப்ட்ஸ் ஈவன் இன் த கேஷுவல் சாரீ செக்ஷன், கேஷுவல் சில்க்ஸ்லேயும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் கான்செப்ட்ஸ் அங்கரிக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹியர் யூ சி த பாடி பேட்டர்ன் வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் அ borderless saree and two shades of grey. And on the grey line you see little stripes which separate each band அப்படினு சொல்லலாம், which has it's a thin strip of silver with one very thin line of gold in the middle. எப்பவுமே வந்து ஒரு சில்வர் அண்ட் கோல்ட் காம்பினேஷன் இருக்கும்போது நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். Now this is the entire saree. It's a borderless saree as I said, and it's a vertical stripes கூட உங்களுக்கு இருக்கு. So ஒரு below average height person கூட இதை comfortable wear பண்ணலாம். So what is the interesting part in this is you can see ரெண்டு floral elements, ஒரு ரெண்டு floral motifs நீங்க பார்க்கலாம், which when you wear will come across the chest here. ஸோ உங்களுக்கு entire saree will be stripes and இங்கே மட்டும் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் எலிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த அங்கரிக்கா கான்செப்ட். ஸோ இதில் யூ கேன் சி we've done various patterns. ஸோ இதில் வந்து you find ஒரு floral motive. In fact அந்த motive is shaped like a 4 petals, and within that you find very contemporary floral and leaf patterns அதில் பார்க்கலாம். Again there you find it's woven in silver and copper, and adliye you find little shades of brown thread adula. That idla vandu you have motifs within that floral pattern. உங்களுக்கு you have a floral and leaf motifs அதுக்குள்ள பார்க்கலாம் ஒரு pattern, and it's a very contemporary pattern. It's woven in copper and silver zari, and adla you can also find a little bit of brown also woven in that design. Coming to the pallu, it's a nice contrasting pallu. ஒரு நல்ல it's more of a it's not a reddish pink but very close to that. Not ஒரு shocking pink or baby pink or illa. It's a little darker shade of pink which is more towards the red tone. So ஒரு வித்தியாசமான pink, and அதுலயும் you find just stripes of zari, but there you find gold zari. Now in the whole saree நீங்க எடுக்கும்போது though you have silver zari on the body and gold zari on the pallu, உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமாவோ காடியாவோ உங்களுக்கு தெரியாது. That's because in the grey shadeல silver goes well with this particular shade, and உங்களுக்கு அந்த pink shadeல the gold goes better. So உங்களுக்கு அது இத்தனை கலர்ஸ் இருந்தாலும், and also you see உங்களுக்கு அந்த chest பக்கம் இருக்கிற motifs you have copper zari also. In spite of all 3 different shades of zari நீங்க wear பண்ணும்போது ரொம்ப எலிகண்டாவும் அழகாவும் இருக்கும். Coming to the blouse is also a pink blouse, the same shade as the pallu. It depends. You again நீங்க ஒரு மாடர்ன் ப்ளவுஸ் போடணும், கண்டெம்பரரி ப்ளவுஸ் வேர் பண்ணோம் ஸ்லீவ்லெஸ் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஈவன் ஃபார் அ சில்வர் ஷேட் ஆர் நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம்.